what's up? This is Sohail Rahman from I Love Travel and welcome to another brand new video. And today's video is very special because of its about Dubai frame. It's look like photo frame. So I'll show you and then you can understand. See, it's look like photo frame, exactly, correct? So and it's made by like gold plates. It's all around his gold plate. So there is the entrance and let me show you. So guys, I'm already in. But I have to wear the mask because of his compulsory is everywhere. So and I got the ticket also. This is the ticket. This price is 52.50 dirham with the VAT. So now I'm going to enter and I hope there is a queue. So একটু তো সময় লাগবে ভিতরে ঢোকার জন্য। So দেখি কতটুকু ইয়ে লাগে। Stay with me. আমি একেবারে framer close, just you can see like 20-meter distance from me, and this is the frame from outside and this is the evening সন্ধ্যার view and একটু কাছে গেলে বোঝা যায়, এখন তো রাত্র হয়ে গেছে যার কারণে বোঝা যাচ্ছে না, একটু কাছে গেলে বোঝা যাবে যে এগুলো সবগুলা গোল্ডের প্লেট দিয়ে বানানো পুরো ফ্রেমটা। কিউ স্টার্ট হচ্ছে ওইখান থেকে আর এই জায়গাটা আপনি এরা দেখেন, ও মাই গুডনেস, সি দ্য লাইটস and there is also water fountain but it's not always on, sometime I don't know actually exactly how many minutes কতক্ষণ পর পর এটা শুরু হয়। যদি আমি ভিতরে ঢোকার আগে দেখতে মানে শুরু হয় তো আমি অবশ্যই আপনারা দেখতে পারবেন। সো আমি এখন লাইনে দাঁড়াবো। এই যে আমি কাছে থেকে এই অংশটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখেন এটা এক্স্যাক্টলি গোল্ডের মতোই লাগতেছে, শাইনিং করতেছে। আর আমিও পৌঁছবো ওই জায়গাটাতে, ওইখান থেকে আই হোপ আপনাদের নিচেও আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারবো। সো ওয়েট অ্যান্ড সি। এই যে এন্ট্রান্স, এটা হচ্ছে, এটা দিয়ে আমি এখন ভিতরে ঢুকলাম। এটা হচ্ছে স্ক্যানিং মেশিন। I'm already inside but I was in long queue. Just have a look the downstairs and there is it's better to wait inside because of outside weather is too hot. It's 36 degrees Celsius. Thank you. See, this is the museum. Starting, they're highlighting how was the past about the Dubai, how they survived. See, this is the water pot. This is the, I think, coffee beans. There was which one they was having it before drinking. See, the man was also working like tailoring. This is the reading Quran. Don't touch. See how they was preparing the traditional clothes. Here is another shop. It's a like spices shop, মশলার দোকানের মতো। Getting in the elevator. Going up with the elevator, and one more thing I forget to tell you, this is 150 meter tall, the frame, and see the outside view from the elevator is actually is a night view in Dubai. This is the inside view, just look, and there is very interesting and scary thing. Just look, we can see from the top floor, the down I can see this is the glass floor, but it's very scared, I can't walk. Okay, so just have a look. This is the downside from the 150 meter top. It's all much crowd, so many people are here because of its weekend.
one side view from inside of the frame, and we can see the Burj Khalifa also, the tallest building in the world, and that is in Business Bay area. Looks wonderful. This other side view from the inside of the frame, so this side also same, like looking awesome because of the lights. On the top floor there is coffee shops and snacks shops also available. You can have like muffin cake and croissant, and there is one more coffee shop is there. So I saw 2 coffee shops on this floor. If you want coffee you can drink it, but definitely it will be expensive, not the normal price what you getting from outside. Here is a selfie screen also. If you want to take a selfie with in the frame, so you can take it. I'll try also, just see. I took myself. উপরের ভিউ দেখা শেষ, এখন আমরা নিচে চলে যাচ্ছি লিফটের মাধ্যমে। Before the exit point on the downstairs there is highlighting about the future of Dubai. Actually I have already one video about the future museum. So if you didn't see, so please watch it, and just you can see now also what is the planning for the future in Dubai. আপনারা যদি আমার ওই আগের ভিডিওটা ফিউচার মিউজিয়ামের ভিডিওটা না দেখে থাকেন তাহলে দয়া করে দেখে নিন। ওটার মধ্যে অনেক কিছু দেখতে পারবেন ফিউচারে কি করবে তারা এখানে 2070 সাল পর্যন্ত তাদের কি প্ল্যান, তারা ওইখানে এটা হাইলাইট করছে ফিউচার মিউজিয়ামের মধ্যে। আপনারা ওই ভিডিওটা না দেখে থাকলে আপনারা দেখে নিন দয়া করে। এখানেও দেখাচ্ছে তারা যে তাদের ভবিষ্যতের প্ল্যানগুলো কীভাবে কি করবে এখানে, বিশেষ করে ট্রান্সপোর্ট তাদের, এরপরে হচ্ছে তারা মার্সে কিভাবে যাবে, এগুলো এখানে হাইলাইট করছে। গেলে তারপরে ওইখানে জনবসতি কীরকম হবে এগুলোই হাইলাইট করছে। সো আপনারা দেখতে থাকেন। I'm going now to the exit point and see the before the exit point how they create with through the laser light. Wow, so pretty. Just look the lights. So this was today's video. So I hope everybody enjoy it, and from 150-meter top, so when I see the down, it's really something different. So I hope everybody like. আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, আশা করি ভালো লেগেছে আপনাদের কাছে। সো এখানে আসার ডিটেলসটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিই একটু। এটা হচ্ছে নেক্সট টু জাবিল পার্ক, একবারে ক্লোজ জাবিল পার্কের পাশেই। আর এটা আপনি যদি এখানে আসেন তাহলে মেট্রো দিয়ে আসলে আপনাদের জন্য বেটার। এখানে
এটার পাশাপাশি মেট্রো স্টপ আছে, বাট আপনাকে 8 থেকে 10 মিনিট আপনাকে হাঁটতে হবে, ওয়াকিং ডিস্টেন্স 8 থেকে 8 to 10 মিনিট। সো or if you have a car or if you come by taxi, so it will be very fast, বাট আপনি যদি আপনার কাছে গাড়ি না থাকলে আপনি মেট্রো দিয়ে আসতে পারেন। বাট এখানে আরটি বাসের তেমন কোনো সার্ভিস আমি দেখি নাই। আপনি যদি মেট্রো দিয়ে আসেন তাহলে আপনার জন্য এটা বেটার হবে, আর যদি ট্যাক্সি দিয়ে আসেন তাহলে হয়তো একটু খরচটা বেশি হবে, বাট আপনি পৌঁছে যাবেন অতি তাড়াতাড়ি। সো এ হচ্ছে আজকের ভিডিওর অংশ। দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে ভালো কোনো প্লেসে ভালো কোনো এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে। সো আল্লাহ হাফেজ।